Am I audible now? Okay, great. Okay. So, what we were discussing was, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിക്കും. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം എന്താണ്? റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ്. റൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ്? ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വൈ ഡസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഹാപ്പൻ? മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ കണക്ട് ദം ഇൻ സീരീസ്, വി ക്യാൻ കണക്ട് ദം ഇൻ പാരലൽ. അത് കാരണം ഡിഫറൻസസ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലോസ് ഉണ്ട്. ഓംസ് ലോ, കിർഷോഫ്സ് ലോ. ഈ ലോസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വാട്ട് ഡു ദേ ടെൽ us? വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ. ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ? നമ്മൾ യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കാരണം നമ്മൾ എക്സാമിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റിവിഷൻ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഫൈൻ. സോ കണ്ടിന്യൂയിങ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ്? ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഫൈൻഡ് ഈസ്, നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് എടുത്തു, അതിലൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്, ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് വി. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു കണ്ടക്ടറുടെ കൂടെ. നമ്മൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഐ. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കറന്റ് ഇൻ റെസ്പോൺസ്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ്? ഇതിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഇഫ് വി ആർ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ വോൾട്ടേജ്, ദ കറന്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ്. നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാണെങ്കിൽ കറന്റും കൂടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കറന്റും കുറയുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് എ റെസ്പോൺസ്. നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കറന്റ് കൂടുന്നു, വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കറന്റ് കുറയ്ക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? there is a constant ratio. ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ, മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ, കോപ്പറോ അലൂമിനോ അങ്ങനത്തെ കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ വി ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് റേഷ്യോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ വിയും അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആവും. അത് നമ്മൾ പേരെന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കുന്നത് വി അപ്പോൺ ഐ, ഒരു റേഷ്യോ ആയി. ദാറ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈ റേഷ്യോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പോസിഷൻ. എന്താ നമ്മൾ പറയാ? ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ ആണത്. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കറന്റ് കുറയാ ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് യു ഇൻക്രീസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട്, ദ കറന്റ് വിൽ ഗോ ഡൗൺ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്പോസിഷൻ ടു കറന്റ്. കറന്റിന്റെ പ്രവാഹത്തിന് അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്പോസിങ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി കോൾ ഇറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. Okay. So resistance unit എന്താണ്? What is the unit of resistance? It is ohms. എന്താണ്? Either we write ohms in small case or we can also write the omega symbol. ഇത് Greek symbol ആണ് omega, which also stands for ohms. അപ്പോ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ 1 വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തു, 1 വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു. അത് കാരണം വി ആർ ഹാവിംഗ് എ കറന്റ് ഓഫ് 1 ആംപിയർ. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കറന്റ് ഓഫ് 1 ആംപിയർ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വാട്ട് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്? 1 വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ആംപിയർ. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? 1 ohm. 1 ohm of resistance is what we get. So that is the standard unit for resistance. Resistance in the standard international unit എന്താണ്? Ohm എന്നാണ്. അപ്പോ that is 1 volt per ampere. Let's continue. അടുത്തത്, what is resistivity? അപ്പോ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കി. It is a ratio between voltage and current. But we cannot say that resistance depends on voltage and current. ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. Right? Equation കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും, okay, we have voltage divided by current. That gives us resistance. So we think that resistance depends on voltage and current. That is not the case. The case is reversed actually. എന്താണ്? വോൾട്ടേജും കറന്റും ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസിലാണ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. Now resistance depends on the dimensions of the conductor. നമ്മളുടെ കണ്ടക്ടറുടെ ലെങ്ത്, അതിന്റെ thickness, അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ, അതിന്റെ ജിയോമെട്രി, അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് അത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് സം value, some kind of quantity that is independent of the physical size of this conductor. ഈ കണ്ടക്ടറുടെ സൈസ് എന്താണെങ്കിലും, അത് സ്ഫിയർ ആണെങ്കിലും, അത് ക്യൂബോയിഡ് ആണെങ്കിലും, അത് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിലും, കോൺ ആണെങ്കിലും, എന്ത് ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി
is what we call resistivity. ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. This is also called by a different name. It is also called specific resistance. എന്തെന്ന് പറയാം നമ്മൾ? സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 മീറ്റർ ലെങ്ത്തും 1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാവും? ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി? We can give a relationship between resistance and resistivity. ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ്? It is symbolized by the symbol rho. ഇതെന്താണ്? ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ആണത്. ഇത് P അല്ല. This is not P. This is pronounced rho. RHO. This is a Greek letter. അപ്പോൾ നമ്മൾ resistance യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? We are using omega for resistance. We are using rho for resistivity. And ഇവരുടെ പരസ്പരം ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട്. They have a formula for linking resistivity and resistance. അതെന്താണ്? We say R is equal to rho times L divided by A. And what is the meaning of this? R എന്താ നമ്മളുടെ resistance, rho എന്താ നമ്മളുടെ resistivity, L is the length of this conductor. ഈ കണ്ടക്ടറുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? That is defined by L, and A is the cross section of the conductor. ഇതിന്റെ thickness എന്താണ്? ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ thickness എന്താണ്? That is defined by A. The formula is R is equal to rho L by A. അപ്പോൾ we can get a question, what is the standard unit of resistivity? നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? The standard unit of resistance എന്താണ്? Ohm ആണ്. But what is the standard unit of resistivity? Now there are two ways you can figure this out. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ട് വഴിയുണ്ട്. First is just read the book. It is given there in the book clearly that this is the standard unit of resistivity. But let's say in the exam you are a bit confused. Namiti confused ആയി. എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല what is the standard unit of resistivity. How can I find it out? Let's do that right now. How do I find out the standard unit of resistivity? So let's clear the screen. We already know that R is equal to rho times L divided by A. What is rho? That is resistivity. L is length. A is area. Well, let's write down the standard units for all these things except rho. Namakku rho de SI unit ariyilla. We don't know what is the SI unit for rho, so we will leave that alone for now. We will just write the standard unit for resistance, that is ohm. Nammal idu evide ezhi rho nammal verda vittu. We have left rho alone. What is the standard unit of length? Length in unit endana? Meter ആണ്. Simple. We write it meter here. What is the standard unit for area? നമ്മളുടെ ഏരിയയുടെ SI യൂണിറ്റ് എന്താണ്? Meter squared, right? 5 meter squared, 10 meter squared. എൻ്റെ വീട് 100. So that is meter squared, right? So we cancel this out. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെറും മീറ്റർ ബാക്കിയുള്ളൂ. And we send this to the other side. ഇതിനെ നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത്? റോഡ് യൂണിറ്റ് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? നമ്മളുടെ ഒമേഗയും മീറ്ററും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ലൈൻ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഒമേഗ പെർ മീറ്റർ. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, ഇത് ഒമേഗ പെർ മീറ്റർ അല്ല, ദിസ് ഇസ് ഒമേഗ മീറ്റർ. അപ്പോ റെസിസ്റ്റൻസ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് നമ്മളുടെ? സിംപ്ലി ഒമേഗ ഓർ ഓം. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി യൂണിറ്റ് എന്താണ്? സെയിം അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ഓം മീറ്റർ, ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ്, ജസ്റ്റ് എ മൊമെന്റ്, നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? We can write this as omega followed by meter or simply ohm hyphen meter. ഈ hyphen അർത്ഥം എന്താണ്? This hyphen means that it is multiplication, not division. ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക. This is a very, very common mistake that students make. So this is resistivity. Resistivity ഓർമ്മ വെക്കുക. Resistivity is independent of physical size of material. Of physical size എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പറിന്റെ ബർഫി ഉണ്ടെങ്കിലും കോപ്പറിന്റെ ലഡു ഉണ്ടെങ്കിലും കോപ്പറിന്റെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും they will all have the same resistivity. ഞാനത് മാർസ് പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിലും even if I bring it from Mercury or Earth, it doesn't matter. ഏത് വേൾഡിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും it doesn't matter where this object is in the world, if it is copper, it will have the same resistivity. It is independent of physical size. It has a dependency on temperature. നമ്മളുടെ rho temperature dependency അതിനുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മാറ്റാണെങ്കിൽ
we will have a change in resistivity. Appo നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ഈ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒക്കെ കോപ്പർ ആണെങ്കിലും അലൂമിനിയം ആണെങ്കിലും അയോൺ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അവരുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറിലും ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 1 അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓർമ്മ വെക്കുക, റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സൈസ്മേ, ബട്ട് resistivity does not depend ചെയ്യണില്ല on size, it depends on temperature. ഇത് ഓർമ്മ വെക്കാം. Okay, let's proceed further. ഇനി നമ്മൾ വന്നു what is Ohm's law and by extension what are the other laws that operate in a circuit. Ohm's law എന്താണ്, അത് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ലോസും ഉണ്ട്, അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ജിയോർഗ് സൈമൺ ഓം വാസ് എ സയന്റിസ്റ്റ്, ആ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. And he was studying current and voltage in metals. നമ്മളുടെ നോർമൽ മെറ്റൽസ്, കോപ്പർ, അയോൺ, അലൂമിനിയം, ഗോൾഡ്, ആ കാലത്ത് ഉള്ള മെറ്റൽസിന്റെ കൂടെ അവർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാറുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഫൈൻഡ്? ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഫോർ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഓർമ്മ വെക്കുക, ഓംസ് ലോ അപ്ലൈസ് only to metallic conductors. Ohm's law depends only on metallic conductors. ഇത് ഓർമ്മ വെക്കുക. സെക്കൻഡ് കാര്യം ഇത് ഓർമ്മ വെക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഫോർ എനി മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഒബേസ് ഓംസ് ലോ, ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ നെയിം ഫോർ ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻ ഓമിക് കണ്ടക്ടർ. എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അതിനൊരു ഓമിക് കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് പറയാ. സോ all metallic conductors are considered ohmic conductors. Ohmic conductor endana? Any conductor that obeys Ohm's law is an ohmic conductor. But again, what is this Ohm's law? So what does Ohm's law say? Ohm's law says that for any such material, the current will be proportional to voltage. We can write mathematically as V is proportional to I. V um I um എപ്പോഴും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കും. സോ വി നീഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി, റൈറ്റ്? ഇവരെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി റിക്വയർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി. അതെന്താണ്? വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഐ. സോ ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്താ നമ്മളുടെ? ദാറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, if you were to make a graph, let's say that you are doing an experiment. നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്തിന്റെ പറ്റിയാണ്? It is an experiment between the voltage and the current. നമ്മൾ കറണ്ടും വോൾട്ടേജിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. If you were to increase the voltage, you will get an increasing current, right? So ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്? പെർഫെക്റ്റ്ലി ലീനിയർ ആണ്. What is the relationship? It is completely linear. ഇത് എപ്പോഴും കേസ് ആവണമെന്നില്ല. You could have a material where the graph does not look like this. You could have something where the graph looks like this, or curved line ആവാം. Or the graph looks like this. This is also a curved line. These are not linear conductors, right? These are not ohmic conductors. In an ohmic conductor, the graph between voltage and current will be a straight line. ഈ കാര്യം ഓർമ്മ വെക്കുക. വോൾട്ടേജും കറന്റിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആവും. ആൻഡ് ദ ഗ്രേഡിയന്റ്, ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ will tell us the resistance of this material. ഈ സ്ലോപ്പ് വളരെ സ്റ്റീപ്പ് ആണെന്ന് വെക്കുക. Let's clear this. അപ്പോൾ you can get a very simple question in the exam. Very simple, straightforward question in the exam. Let's try a question right now, right here. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. We have a graph. അത് എന്തിന്റെയാണ്? വോൾട്ടേജും കറന്റിന്റെയും ഗ്രാഫാണ്. ഈ ഗ്രാഫിൽ we have two lines. Let's try different colors. So we have a green line and we have a blue line. Two different lines ഉണ്ട് representing two different materials. Let's call them materials 1 and 2. So we have material 1, we have material 2. But the question is, which of these has better conduction? ഇതിൽ better conductor ഏതാണ്? Resistance കുറവ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക, ഇവിടെ for a small change of voltage, for a very small change of voltage, we are getting a larger change of current. നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൂട്ടിയാൽ വരെ കറന്റ് നന്നായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട്. The slopes are constant, right?
ഈ രണ്ട് ലൈനും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ്. പക്ഷേ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ 2 ദ ലൈൻ ഇസ് മോർ സ്റ്റീപ്പ്. അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്നാണ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ കറണ്ട് വേഗം കൂടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കമ്പയർഡ് ടു മെറ്റീരിയൽ 1. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഇവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്, വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇസ് ഓഹ്മിക്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഓഹ്മിക്. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്, ബോത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ഓഹ്മിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ്. കാരണം എന്താ, രണ്ട് കേസിലും വോൾട്ടേജും കറണ്ടിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ്, ലിനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദം ഇസ് ദ ബെറ്റർ കണ്ടക്ടർ, കണ്ടക്ഷൻ ഏതിന്റെയാണ് കൂടുതൽ നല്ലതുള്ളത്, എന്താ അതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ ചെയ്യുക, കണ്ടക്ടർ 2 വിൽ ബി എ ബെറ്റർ കണ്ടക്ടർ. വൈ? ഇറ്റ്സ് current graph is very steep. For a small change in voltage, you are getting a large change in current, large increase in current. So അതിന്റെ resistance എന്താണ്, കുറവാണ്. So these are very simple questions you are getting for 1 or 2 marks, which can be answered very easily if you apply your concepts correctly. So I hope you understood what was going on here. This is what we call Ohm's law. Moving on. So what is the next question? How do we calculate electrical energy and power? Appo namalipo Ohm's law padichu. We have formulae for electrical energy and power. So we also have to understand that in addition to Ohm's law, there is also 2 other smaller laws that we have to remember before we can calculate electrical energy and power. Because ഏതെങ്കിലും സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു കോമ്പണന്റിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പവർ അറിയണമെങ്കിൽ ആ കോമ്പണന്റിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, അതിൽ എത്ര കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. We need to know how much voltage there is across that component, and we need to know how much current is flowing through that component. So there are 2 very beautiful laws that we use for doing this before we find out what is the voltage or current in that circuit. Appo adendana, we have 2 laws. These are known as Kirchhoff's laws. These are what we call Kirchhoff's laws, and using Kirchhoff's laws and then applying Ohm's law, we can find out the power and the energy in an electrical circuit. The Kirchhoff's laws will give us voltage and they can give us current, right? Because there are 2 Kirchhoff's laws. Two Kirchhoff's laws ഉണ്ട്. One is Kirchhoff's voltage law and the other is Kirchhoff's current law. So both are very simple to understand. Let's understand them one by one, and then let's understand power and energy. Let's clear the screen. There it is, clean. Appo nammalil circuit undu. We have a circuit. We have an electrical circuit. Adil endokku ullathu? We have resistances. Let's call this R1. Let's call this R2. We have a voltage source. നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ആവശ്യമുണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ. We have a voltage source, plus I, the minus I, and we complete this circuit. Namely circuit ne complete cheedu. We have completed this circuit. Appo ee case la namakku current undavum. There will be a current in this circuit. Now let's say that ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു addition കൂടിയും ചെയ്തു. I added something new to this circuit here. എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ? ഈ പോയിന്റിൽ ഞാനൊരു പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. ലെറ്റ്സ് കോൾ ദിസ് R3. അപ്പോ what does KVL tell us? What does KCL tell us? Kirchhoff voltage law എന്താണ് പറയണേ? Kirchhoff's current law എന്താണ് പറയണേ? അപ്പോൾ let's concentrate on KVL first. നമുക്ക് KVL ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. What is KVL or Kirchhoff's voltage law? ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്? The algebraic sum of all the potential drops in a closed loop is 0. എന്താണ്? The algebraic sum of all potential drops in a closed loop is 0. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് എടുക്കാന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഉണ്ട്? This is a closed path. ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണ്, കാരണം ഇതിൽ ഗ്യാപ്സ് ഒന്നുമില്ല. We have a continuous circuit. This is also a closed path. ഇതും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണ്. And if you start from here, you go like this, go like this, go like this, and come back. Idum oru closed path aanu. So there are 3 closed paths in this circuit. Ohm's law endanu parayundu? If you were to find the potential drops of all of these components, nammalile ee components, for example, let's take this one. Just a moment.
let's take this loop. നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് എടുക്കാം. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. Let us say that the source is V. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താണുള്ളത്? ഇവിടെ R1 ഉണ്ട്, അതിലൊരു കറന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Let's call this I1. And this current breaks into two parts. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ. ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് കണ്ട് എന്തിലേക്ക്? I2 and I3. So we have a current splitting into two parts, I2 and I3. അവർ ഇവിടെ റീകമ്പൈൻ ആയിട്ട് എന്താവുന്നു? ഒന്നുകൂടിയും they turn into I1. ഇവിടെ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നു, താഴെ അത് റീകമ്പൈൻ ആവുന്നു. So KVL says that if I take this loop, if I take all the potentials in this loop, so we have V plus we have I1 R1. Appo idinte drop etrayavum? According to Ohm's law, V is equal to IR, so it will be I1 R1 plus where endullathu nammude kayile we also have R3 and I2. Idil endha flow cheyyunnathu? I1 alla flow cheyyunnathu. Idil flow cheyyunnathu nammude sorry I3 aanu flow cheyyunnathu. So if I multiply I3 with R3, this sum will be equal to 0. This sum will be equal to 0 in the ormekka. If I take the second loop, if I take this loop continuously, what is this equal to? This will be equal to V plus I1 R1, right? If the potential drop I pinna ivide plus I2 R2. Appo we have voltage source, we have I1 R1, we have I2 R2. Our sum etra varan ponundu? All of that is going to come to 0. So for any closed path, for any closed loop in a circuit, ella voltages inde sum etrayanu varan ponundu? 0 aanu varan ponundu. Please keep this in mind. This is Kirchhoff's voltage law. Pinne endha varuna nammale Kirchhoff's current law aanu varan ponundu. What does current law say? It says the algebraic sum of all the currents entering or exiting a node is equal to 0. Now repeat cheyam. Nammude kayil nodes undu. This is a node. This is a node. Multiple conductors vannu join cheyna sthalathu nammal endha paraya? Node ennaanu paraya. So orma vekka, the algebraic sum of all the currents which are entering and exiting a node is equal to 0. Let's understand that from this question. So let me clear the screen. ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം സർക്യൂട്ട് നമ്മൾക്ക്. So we had, what did we have? We had R1, we had R2 and we had R3, right? So നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? There was a current, let's say the current entering here was I1. നമ്മളുടെ ഈ നോഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരുന്നു? കറന്റ് I1 ആയിരുന്നു. And that current was splitting into two other currents. It was turning into I2 and I3. So E node njan node 1 consider cheyyunnathu. This is what I call node 1. If I write the KCL equation for this node, E node naayittu njan oru KCL equation edanengil adendavum? It will say that I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. The sum of all the currents entering a node has to be equal to 0. Appo idu eppla possible ava? When will this be possible? This is possible only if I1 is equal to negative of I2 plus I3. Ennu vechal, whatever current is entering I1 at that node, the I1 current has to be split into I2 and I3. Aa node il oru currentum store avilla. No charge is being stored in this loop. So the incoming current in this node is being considered positive. I1 endana incoming current aanu. അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. I2 and I3 ആർ ഔട്ട് ഗോയിങ് കറണ്ട്സ്. ഇവരെന്താണ്? ആ നോഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ട്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടെ സം എത്ര വരും? ദ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ദി കറണ്ട്സ് entering any node will always be equal to 0. You have to remember this. This is KCL. അപ്പോൾ using KVL and KCL നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? We can find out the voltage across R1. We can find out the current across R1, and using that information, we can find out the power and energy in the circuit. Energy, how do we find power and energy? We will use another two formulae. We can say that P is equal to V multiplied by I. P is equal to V multiplied by I. Power is equal to voltage multiplied by current. Or
This is why we also call power volt ampere. Voltage multiplied by current. For standard unit എന്താണ് നമ്മളുടെ watts ആണ്. The standard unit for current is, for power is watts. So in this case, we understand that P is equal to V into I, or we can also say, since V is equal to IR, since V is equal to IR, I can put that formula here. I can put this formula, substitute this here. So I get P is equal to IR multiplied by R. That is equal to I square R. I can write P is equal to I square R, square of current multiplied by the resistance. There is another way of writing this also. Using the same equations, we can also say that P is equal to V square divided by R. This is our alternate way of writing the same equation. P is equal to V square by R. So these are the two ways in which you can calculate the power in a circuit. Next, how do we find the energy in a circuit? Energy എന്താണ് നമ്മളുടെ? Energy is equal to, if you look at the basic definition, നമ്മൾ 8ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്തായിരുന്നു? Energy is power multiplied by time, right? നമ്മൾ power multiply ചെയ്യുമ്പോൾ watts multiply ചെയ്താൽ secondsന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? Joules കിട്ടും. If you multiply watts with seconds, you are getting joules. If you multiply power with time, you are getting energy. So energy E is equal to I square R multiplied by T. I square RT is the formula for electric energy. I square R or V square by R is the formula for electric power. This is how we calculate electrical power and electrical energy. We can use KCL and KVL to find out the voltages and currents in the component. നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ടിലത്തെ എല്ലാ കോമ്പണന്റിലും ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും അതിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ എത്ര കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we can find out what is its energy and what is its power. So let's continue. So in this question, what do we have? Let's see. If R1 is equal to 2 ohms, so R1 എത്രയാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ 2 ohms ആണ്. R2 is equal to 4 ohms, 4 ohms ആണ്. And R3 is equal to 6 ohms. R3 എത്രയാണ് നമ്മളുടെ 6 ohms ആണ്. 3 resistors ഉണ്ട്, 3 different value ആണ്. We have to find out the current flow in the circuit below. In this circuit, എത്ര voltage sources ഉണ്ട്? We have 2 voltage sources here. എത്ര? 2 voltage source ഉണ്ട്, 3 resistors ഉണ്ട്. Now, the important thing to remember in this question is that all these resistances and all of these voltage sources are in the same loop. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെ ഒരു സിംഗിൾ വഴിയേ ഉള്ളൂ. There is only one way for current to flow in this circuit. ഇതിൽ ആകെ ഒരു ലൂപ്പ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. There is only one loop existing in this circuit. There is only one loop existing in this circuit. So we have to write down the KVL equation for this circuit. We don't need a KCL equation കാരണം എന്താ? ഇതിൽ വേറെ നോഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, ഇതിൽ വേറൊരു വഴിയുമില്ല കറണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ. കറണ്ടിനായി ആകെ ഒരു വഴിയാണ് ഉള്ളത്. So we have to write the KVL equation, Kirchhoff's voltage equation for this circuit. അപ്പോ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുണ്ട്. We are always considering the direction of conventional current. ഇതാണ് ആദ്യ കാര്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. Always we will consider only conventional current. അപ്പോൾ conventional current ന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? Current traveling from the positive electrode to the negative electrode. എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലിന്റെ പോസിറ്റീവ് എൻഡിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് എൻഡിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കറന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? We will call that conventional current. So ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ആകെ ഒരു ലൂപ്പേ ഉള്ളൂ. There is only one closed circuit in this system, in this network. So there is only one current. ഇതിൽ ഒരു കറന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. We will call that current I. And I is traveling like this. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? I is traveling. This is the positive. This is the negative. This is positive. This is negative. This is how current is traveling. Next question, sir. How will we write the KVL equation for this circuit? This circuit in the KVL equation ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും ആണ് അടുത്ത question. That is very simple. Whichever end the current is entering the resistor, ഈ conventional current resistor നെ ഏത് എൻഡിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യണേ
അതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കേസിൽ റെസിസ്റ്റർ R2 കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ നെഗറ്റീവ്. അങ്ങനെ തന്നെ ഈ കറണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റർ R3 എത്തി. ഇറ്റ് ഇസ് എൻട്രിങ് ഹിയർ. വി വിൽ കോൾ ദിസ് പോസിറ്റീവ്, വി വിൽ കോൾ ദിസ് നെഗറ്റീവ്. അങ്ങനെ തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് എത്തി R1ലേക്ക്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻട്രിങ്, ദിസ് ഇസ് പ്ലസ്, ദിസ് ഇസ് മൈനസ്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്ക് കൊണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എല്ലാം റെസിസ്റ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഏത് KVL പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കൺവെൻഷണൽ കറന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് എവിടെയാണ് റെസിസ്റ്ററിനെ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്, അത് ആണ് നമ്മളുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിന്റ്. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ നെഗറ്റീവും ആവും. അപ്പോൾ വി ഹാവ് marked the voltage sources, we have marked the potentials. Now we will write the KVL equation. എങ്ങനെ എഴുതും? So we will start like this. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? The first we encounter positive sign, we encounter current I, we encounter resistor R1. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ R1ത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്താണ്? നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി റിട്ടൺ ആസ് പ്ലസ് I മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ R1. നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ എൻകൗണ്ടറിംഗ് ദ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി 9 volt സോഴ്സ്. ആ 9 volt ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടേമിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി വിൽ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് -9, റൈറ്റ്, നോട്ട് +9. വി ആർ ഗോയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സൈനാണ് കാണുന്നത്, ആ സൈനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാൻ പോണേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we reach here. So we are encountering positive. So this will be plus multiplied by I multiplied by R2. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ താഴെത്തി ഇവിടെ again we are encountering a plus sign and we are encountering I multiplied by R3. again നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ. again we are this time നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്, ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് കാണുന്നത്. that will be +3. and what does KVL tell us? KVL എന്താ പറയുന്നത്? for any closed path the sum of all the voltages in that closed path, in that closed loop, is equal to 0. ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ക്ലോസ് പാത്തിൽ എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉണ്ടോ, എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടോ, അവരൊക്കെ സം എത്ര വരാ? 0 ആണ് വരാൻ പോണത്. സോ വി ഹാവ് ദ വാല്യൂ ഫോർ R1, വി ഹാവ് ദ വാല്യൂ ഫോർ R2, വി ഹാവ് ദ വാല്യൂ ഫോർ R3. R1 എത്രയാണ് നമ്മളുടെ? 2 ohms ആണ്. R2 എത്രയാണ് നമ്മളുടെ? 4 ohms ആണ്. R3 എത്രയാണ് നമ്മളുടെ? 6 ohms ആണ്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദീസ് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്താണ്? ഒരു അൺനോണേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് I. You can solve this equation and find the value of I. Once you have the value of I, you can find out the power or the energy dissipated by any of these resistors using I square R and I square RT. നമ്മൾക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടി, നമ്മൾക്ക് കറണ്ട് കിട്ടി, നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. We can find out the power dissipated by the resistor, or we can find the energy dissipated by the resistor in a given amount of time. So please remember this rule when we are analyzing any circuit, എങ്ങനെ? using KVL. Let's continue. An electric lamp has a resistance of 20 ohms and a conductor of resistance 4 ohms connected to a 6 volt battery. Calculate total resistance of the circuit, current to the circuit, and the potential difference across the electric lamp and the conductor and the power of the lamp. So they are asking a lot of things here. Avarna parayunnu, we have a 6 volt battery. Nammude kayil oru 6 volt battery undu. Let's draw this here. Plus minus 6 volts connected to a resistance, to a lamp of resistance 20 ohms. So we make a lamp here. Upon this lamp has a resistance of 20 ohms and another resistance of 4 ohms. So ഇതിന്റെ കൂടെ എന്താണ്? വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ 4 ohmന്റെ. You have a resistance of 4 ohms. Now they're asking us what will be the total resistance of the circuit. So we talked about combination of resistors. What are combinations? We have series combination and we have parallel combination. So this is clearly a case of series combination. ഇതാണ് നമ്മളുടെ series combination ഒരു കേസ് ആണ്. So here this will be total distance എത്രയാണ്? R1 plus R2 will be R equivalent, that is equal to 24 ohms.
So total resistance case 24 ohms. What is the voltage here? That is 6 volts. They are asking total resistance 24 ohms answer kitti. What is the current through this circuit? Current we know that I is equal to V divided by R. I voltage divided by resistance. That is equal to what? 6 divided by 24. So 4 to 24, that is 1 upon 4. That is 0.25 ampere. 1/4 ഒരു ആംപിയറിന്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾക്ക് കറന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. എങ്ങനെ? 6 volts divided by 24, that is 1 upon 4, that is equal to 0.25 ampere ആണ് നമ്മൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ? വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദി ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പ് ആൻഡ് ദ കണ്ടക്ടർ? സോ ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ്. സോ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദ കറന്റ് ഈസ് 0.25 ampere. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തുള്ളത്? ഈ ബൾബിന്റെ അക്രോസും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അക്രോസും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയുണ്ട്? ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഔട്ട്. സോ ഐ വിൽ റേസ് ദിസ് പാർട്ട്. And we have a new thing to find out. So in cases like this, the current flowing through each resistor will give you the potential drop of that resistor. So in case we notice there is only one path. This circuit uru closed path hai ullo. Appo ormekka etra closed paths undo atra current namakku circuit il undav. So there is one closed path in this circuit. Only one closed path in this circuit. So we are dealing with current only one current. The same current is flowing through the bulb and the resistor. Appo oru current kaaranam maatrame namukku bulbilum potential drop undaavum, resistorlum potential drop undaavum. So what is the potential difference across the lamp? We will use Ohm's law. And then we will use Ohm's law. V is equal to I multiplied by R. I എത്രയാണ് കേസിൽ 0.25 ആണ് multiplied by R. What is R in this case? നമ്മളുടെ ബൾബിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 20 ohms എന്നാണ്. The bulb resistance is 20 ohms. Current multiplied by resistance. So this will be equal to what? This will be equal to 5 volts. 5 volt നമ്മളുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, potential drop ആണ് across this bulb ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. The next thing that we have to find out is what is the potential drop across the conductor. Appo ivide etraya nammളുടെ resistance 4 ohms ആണ്. So that will be potential drop across the resistance. Adu etrayavum? That will be 0.25 current multiplied by same current ആണ് ഓർമ്മിക്കുക 4, that is equal to 1 volt. And a simple way to check if our answer is correct. If you add 5 volts and 1 volt, you are getting what? You are getting 6 volts. എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ഉണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ അത്ര തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പും ഉണ്ട്. 6 volts is given by the battery, 6 volts is being dropped by the lamp and the resistor combined. That means that our calculation is correct. അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പോ the bulb is dropping 5 volts of potential difference and the resistor is dropping 1 volt of potential difference. Total drop 5 plus 1, that is 6, which is the same as our potential source. This is an easy way to see if your calculation is correct. Last question endana, what is the power of this lamp? What is the power of this lamp? Let's find the power of this lamp. So what did we understand? We understood that the electric power is given by P is equal to V multiplied by I, voltage multiplied by I, or we can say I square multiplied by R. Just a moment. I square multiplied by R. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണേ? I square, I is equal to 0.25, that is 1 upon 4 squared multiplied by what is the resistance of the lamp? എത്രയാണ്?
20 ohms ആണ്. So if you solve this equation, you will get the power dissipated by the lamp. ഈ lamp ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര എനർജി ആണ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണേ? That is equal to 1/4 squared multiplied by 20. Solve the equation, you will get the answer. Okay, let's move on. Simple question. What is the SI unit of resistivity? We just learned this a few minutes ago. Can anyone answer? Is it A, ohm? Is it B, volts per meter? Is it C, ohms per meter? Or is it D, ohm meter? Who will answer this? A ആണോ, B ആണോ, C ആണോ, D ആണോ? ഓർമ്മ വെക്കുക, we are not asking the unit of resistance. നമ്മൾ resistance അല്ല ചോദിക്കണേ. We are asking the unit for resistivity. So what will be the unit for resistivity? Always be very patient when you are reading the question. നമ്മൾ question വായിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ അശ്രദ്ധ കാണിച്ചാൽ, നമ്മൾ impatience കാണിച്ചാൽ we will find the wrong answer, right? So I am not asking the SI unit of resistance. I am asking the SI unit of resistivity, and Abin has now given the correct answer. Very good. It is ohm multiplied by meter or ohm meter. Please make sure that you are marking the correct option. Read the question at least 3 times. No matter question എത്ര എളുപ്പമാണെങ്കിലും, it doesn't matter if it feels like if the kindergarten question എന്നോട് ചോദിച്ചു നോക്കുന്നത്, doesn't matter. Read the question 3 times, because what happens is എന്തുണ്ടാവണു, നമ്മളുടെ ആ ഒരു eagernessൽ, നമ്മളുടെ impatienceൽ സമയമില്ല, we have only 3 hours, I have to finish the paper, we will often make really silly mistakes. Please avoid such mistakes. So in this case, ohm meter, option D is the correct answer. So D is the correct answer in this case. Let's move on. In the circuit shown below, what would be the ammeter and voltmeter readings if the key K is closed? So this is an interesting question. We have a 5 volt voltage source, ഒരു ammeter ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ, ഒരു voltmeter ഉണ്ട്, and always remember, we will connect the ammeter in series with the circuit, and we will connect the voltmeter in parallel with the circuit. Ammeter എപ്പോഴും സീരീസിലാവും, voltmeter എപ്പോഴും പാരലലാവും, which is what they have done here. This voltmeter here is in parallel with these resistances. This ammeter is in series with this circuit. So that is correct. What are they asking us? They are asking us what will be the readings in the ammeter and the voltmeter if the circuit is closed. നമ്മൾ ഈ കീ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ammeter എത്ര റീഡിംഗ് കാണിക്കും, voltmeter എത്ര റീഡിംഗ് കാണിക്കും എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. So let's try to solve this step by step. Let's understand what is happening here. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കീ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, if I don't close this key, this 2 ohm resistance has nothing to do. അതിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, അതിൽ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. It will not affect our circuit in any way, right? ആ key close ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ it is not a part of the circuit. But if I close the key, ഞാൻ ഇവിടെ ഈ key അടച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു, now the current has to split here. ഈ current ഇവിടെ നിന്ന് split ചെയ്യും into 2 parts. Why? Because 8 ohms and 2 ohms are now in parallel. ഇവരെന്താണ് പരസ്പരം parallel ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ equivalent resistance, ഈ 8ഉം 2 ohmന്റെ equivalent resistance combine ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, 3.4 ohmന്റെ കൂടെ സീരീസിലുമാണ്, right? 8 and 2 ohms are in parallel. അവരെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി കാണുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ equivalent resistance, അവരുടെ combined resistance എന്താണ്, ഈ 3.4 ohmsന്റെ കൂടെ എന്തിലാണ്, സീരീസിലുമാണ്. So in order to find out the value of current in this ammeter and the voltage drop across 8 ohms and 2 ohms, the first step I have to do is find out ഈ 8ഉം parallel 2 ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ equivalent resistance എത്ര ഉണ്ടാവും. So we know that for parallel circuits, if R1 and R2 are in parallel, then what is the formula? We say that 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണത്, this is 1 upon 2 plus 1 upon 8. We do the calculations. So നമ്മൾ common ആക്കി നമ്മൾ, this becomes 4 plus, sorry, just a second. This is, let's erase this. And 10. So this becomes 2 plus 1 by 8, that is 3 by 8. That is what we are getting here.
So this is 1 upon R equivalent. Then the reciprocal ആണ്. So we have to convert this into R equivalent. We will take the fraction of this reciprocal. And we will take the reciprocal. Sorry, got reversed there. We will take the reciprocal of this fraction. So the reciprocal of 1 upon R equivalent is R equivalent. Reciprocal of 3 by 8 will be 8 by 3 ohms. Adendana E equivalent resistance in there. It is the equivalent resistance of this combination 8 ohms and 2 ohms. So we have this answer now. So in order to find out the current, I have to know the total resistance of this circuit. So I know that this 3.4 ohms is in series with this resistance. We have R equivalent in series with 3.4 ohms. So I can find out the combined resistance by simply adding 8 by 3 ohms with 3.4 ohms. Let's do that. So in the combined resistance, it is 8 divided by 3 ohms, right? So 8 by 3 ohms plus 3.4. We can write this as 34 divided by 10, right? If you combine these equations, you will be getting the new value for the resistance. Divide that by 5. That will be giving you the total resistance for this arrangement. Okay. A cell consists of electrodes and electrolytes. When it is connected to an external circuit, it sends a current through it. What is meant by an internal resistance of a cell? What happens to the terminal voltage of the cell when we send the current through the external circuit? What is meant by the internal resistance of a cell? So let's say that we have an electrochemical cell. We have an electrochemical cell. In this particular case, we are connecting it to a resistance R. If I left the circuit open, normally circuit open, I have not connected it with anything. I have not connected the circuit to anything. In that case, current will be equal to 0. I will be getting a voltage across these two. There will be a voltage and now current and that is called the EMF. This is also called the open circuit voltage. Open circuit voltage. We also call this the open circuit voltage. So in this particular case, we are having the, just a second. In this particular case, we are having an open circuit. There is no current. But if there is a current here, if I connect these two, what do I get? If we connect them, I am getting a current I. I'm getting a current I, and there is a small internal resistance here in R, that is small r. There is a small internal resistance, that is small r. And in this particular case, we have the current is dropping a voltage here, right? Appo IR, ഒരു voltage drop internally, ee cell inde ullil undavunndu. There is a small current drop happening in this particular case, that is IR. That is because of the internal resistance of this cell. So you can say that the internal resistance of the cell is the natural resistance of this electrochemical cell when it is connected to an external source. What happens to the terminal voltage of the cell when the current is sent through the external circuit? Normally, we open circuit voltage. We also call this the EMF. We are also calling this the EMF. But if we are connecting this cell with an external resistor, what is happening? The EMF will have to be subtracted from, we will subtract the internal resistance multiplied by the current from EMF. That will give us the closed circuit voltage. E voltage endana nammude EMF card eppozhum cherudana. This voltage will always be less than the EMF. So this is the consequence of having an external resistance connected to the internal circuit. Now, let's come back to the previous problem. Okay, we made a small mistake here. Even a mistake, but let's see what that mistake was. Just a moment here. So we were finding out the equivalent resistance of 8 ohms and 2 ohms, right? So
we have R equivalent for 8 parallel 2 is equal to 1 upon 8 plus 1 upon 2 is equal to 1 upon R equivalent. So here, if we are combining these two into an LCM, what do we get? 8, this will not be 1 plus 2, this will be 1 plus 4. So this will be 1 upon R equivalent, and here this becomes 5 by 8, right? So this is equal to 1 upon R equivalent. Now, reciprocal R equivalent is equal to 8 by 5 ohms. Now, why is this important? Why was this mistake not seen before? If you look at the series resistance, suppose the combined resistance is 8 by 5 ohms. If we were to add this to this one, because these two are in series, this equal resistance series. So the new resistance effectively becomes R is equal to 8 upon 5 ohms plus 3.4 ohms 34 divided by 10. So if you do the fraction additions again, what are you going to get? Just a second. Okay. So this becomes 10. 8 multiplied by 2 is 16. 16 plus 34 ohms are the effective resistance in this case. So 34 plus 16 is equal to 50. 50 divided by 10 is equal to 5. That is the effective resistance of this entire arrangement. E full arrangement in the effective resistance that is equal to 5 ohms. So the question is, what is the ammeter reading if the key is closed? Key close current. What is the total current? That is I is equal to V divided by R. That is total voltage 5 volts divided by the total effective resistance, that is 5 ohms, equal to 1 ampere. 1 ampere. So here in this case, the effective, just a moment, the effective resistance in this case was 8 upon 5 ohms. And we are placing the voltmeter in parallel. The voltmeter is in parallel. Now, if we pass on current in the karanam, etra potential drop in down, measure. We are going to measure the effective voltage drop because of this current, 1 ampere. That is the combined current entering this portion. That 1 ampere multiplied by 8 by 5 ohms will give you, will be, just a moment, V is equal to 8 divided by 5 volts. That is 8 by 5 ohms multiplied by 1 ampere gives you 8 by 5 volts. That same current is entering this resistor also. It is entering here. So 3.4 multiplied by 1 gives you 3.4 volts. Now let's combine these two and see what happens. So 8 by 5 volts plus 34 by 10 volts. What are we getting? Again, we are getting 5 volts. And this verifies our question. So even if we make a mistake in the calculations, right? You made a careless mistake in the calculations, you are doing this very fast. By doing this addition, by doing this calculation, we can the exact drop. These two resistors drop combined 5 volt in the equal. And if they are equal, that means your calculations are correct and the values we have found are correct. So this is how you can backtrack and find mistakes in your answers. Now, the resistance R of a conductor depends on its length T, area of cross-section A, and resistivity of material R. What is the correct expression for connecting R, L, A, and small r? So in this case, resistance R, we are writing it depends on T. So let's remember the original equation for resistivity and resistance. R is equal to rho L divided by A. So length T on paranda. So we will put this value as T here. Area of cross section A, same here as A. And resistivity of material small r, that is what we will write here. So this will become our new equation. R is equal to R times capital T divided by capital A. So if you remember the original equation, if you remember this equation, you can easily write this new equation. Simply
ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വി ഹാവ് ചേഞ്ച് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദി വേരിയബിൾസ്. ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദി ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ, you will have no problems remembering the and writing down the new equation. Okay. Find the equivalent resistance of the below circuit. Also find the current exiting the voltage source. So in this particular case, what do we understand? This is a zero resistance. This is also a zero resistance, right? They are trying to confuse you by stretching out this node. This is single node matre ullo. This is just one node. This is also just one node. They have deliberately stretched that node out just to confuse you. You can simply rewrite this entire circuit. You can redraw the circuit. Redraw cheyam. Write this as 100 ohms. Now, here we have 50 ohms and we have 75 ohms and we have again 50 ohms, and this gets connected to a 6 volt source. So in this case, what is actually happening? 50 ohms, 75 ohms and 50 ohms again are in parallel with each other. So R equivalent in down E section there. The section here, the R equivalent is 1 upon R equivalent is equal to 1 upon 50 plus 1 upon 50 again plus 1 upon 75. So you can simplify this, find the answer, R equivalent. That resistance will be added to 100 ohms because 100 ohms in series with this combination. 100 ohms endana baki resistors in combination kude endana adu series lana. So you find out R equivalent for this part of the circuit, then simply add that value to 100 ohms. That will give you the effective resistance, equivalent resistance of the circuit. Use 6 volts, divide by that value, and you will find the current leaving the voltage source. E current etrayanu ningalku kandupidikkan pattum. So it is all about identifying what is in series and what is in parallel. Okay, let's move on. What happens to resistivity in metals and non-metals with an increase in temperature? So remember, for metals എന്തുണ്ടാവുന്നത്, നമ്മളുടെ resistivity will increase when temperature increases. നമ്മൾ കോപ്പർ എടുക്കാണ്, അലൂമിനിയം എടുക്കാണ്, ഗോൾഡ് എടുക്കാണ്, ഇവരൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണ്. They are ohmic conductors. ഇവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാണെന്ന് വെക്കുക. Let us say that I take a piece of gold and I start heating it on a stove. What will happen? അതിന്റെ resistivity increase ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. The resistivity will actually increase. What happens with non-metals? So if I take a piece of carbon. Let's say that I take carbon, or let's say that I take silicon, germanium. ഇവരൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ്. ഇവരെടുത്ത് ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താവുന്നു? Their resistivity will decrease with increase in temperature. ഇവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാണെങ്കിൽ അവരുടെ resistivity കുറയും. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? This can become a 3-mark question, right? ഇവർ പറയാണ്ട് 1-mark question ആയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ simply write, for metals resistivity increases with temperature, for non-metals it decreases with temperature. But what if it is a 3-mark question? ഞാൻ അപ്പം എഴുതണം. അപ്പോൾ പറയാം, in metals there are already free charges. If you heat the metal, they will vibrate more, they will collide more with the ions, and the resistance will increase, resistivity will increase. Metals already നിറച്ച് free charge ഉണ്ട്, അവർ പരസ്പരം already hit ചെയ്യുന്നുണ്ട്, they are colliding with the ions, they are hitting each other. If I increase temperature, they will simply start hitting each other more. Resistivity അതുകൊണ്ട് കൂടെ ചെയ്യുക, കുറയല്ല ചെയ്യുക. But for non-metals, they don't have free charges, right? നമ്മൾ pure silicon അല്ലെങ്കിൽ pure germanium എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു free electrons almost ഇല്ല. It is very, very, very few electrons exist at normal temperature. But if you increase temperature എന്തുണ്ടാവുന്നു? The electrons will vibrate more, they will gain energy. അവരെന്താ heat energy gain ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? They will break away from their parent atom. So അപ്പം എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഒരു നോൺ മെറ്റലിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൂട്ടാണെങ്കിൽ more free electrons, more free charges are created, and as a result free charge എത്ര കൂടുന്നു? Resistivity അത്ര തന്നെ കുറയും. So metals and non-metals react in opposite ways to an increase in temperature. ഇത് ഓർമ്മിക്കുക. Moving on. Determine the resistance of this network between A and B. So we have E point in the resistance നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. So let's reduce this network first. What can we do? The simplest thing we can do is that these two are in series. Evenum series lana. So what do? We rewrite the circuit. So now it is A
C, we have diagonal item R and the kuda parallel item the combination. So 2R is in parallel with R, and then we have R here and we have R here. So these two are in parallel with each other. 2R and R are in parallel. So we reduce the circuit again. So now again we have A, we have point C. We have one resistance now, which is equal to 2R parallel with R. Then again, we have R here, we have R here. Now, these resistances are in series with each other. 2R parallel R endana parasparam series lana. So ivarde equivalent resistance we add to R, we get the new value for R. And last, this arrangement, just a moment. This arrangement here is in parallel with R. So we have to use the appropriate equation for each step. Keep reducing the diagram again and again until you get to just A, B, and the R equivalent between them. So this will require practice. You have to identify series R parallel R. This is what you have to identify. Continuing. Suppose there are two wires. One is made from copper, the other is made from germanium, and they are given to you. If you heat these wires, what will happen to their resistivity? Assume that there is no change in the size or shape of the wires. So copper is a metal, germanium is a non-metal. We also call it a metalloid. It is something like in between. It is not a metal, it is not a non-metal, it's called a metalloid. Copper is metal. If you heat a metal, what will happen? The resistivity will increase. Metal heat resistivity. If you heat a non-metal or a metalloid like germanium, the resistivity will decrease. I have already discussed with you. Please write these answers point by point. First write, okay, copper has increase in resistivity with increase in temperature. Germanium has decrease in resistivity with increase in temperature. And this is the reason for the increase and the decrease. Point wise point wise mark. That is the best way to do this. Now, copper is one of these suitable materials for connecting wires due to its low resistivity. Why? Copper has low resistivity compared to aluminum. So what do we mean by resistivity? Resistivity is a quality of the metal which is independent of its physical size. Copper wire anengilum, copper in the brick anengilum, copper in the plate anengilum, our resistivity is in the same law. It depends only on temperature. As in the formula, it is linked to resistance by the formula R is equal to rho L by A. It depends on the charge concentration and the reaction time inside the material and the drift velocity, the relaxation time and the drift velocity inside the material. In the appropriate equations, and a definition. Now, the main question. A copper wire is in the form of a cylinder and has a resistance. Let us say the resistance is how much? It is capital R. It is stretched until its new thickness is reached, which is half of its initial size. What is the new resistance in terms of R? Right. So, we have a copper cylinder. We have a copper cylinder. Just a second. Let's try a different color here. So, this is a copper cylinder. And this has a diameter and it has a length. Right? We have increased its length. Numbers in the length increase. Due to an increase in length and the thickness, the thickness has reduced to half its original value. So what have we actually done? We have stretched this wire. Normally wire stretches in the length. Double value. Or we have not double the value. We have increased the length in such a way that its
thickness is now half the previous thickness. So remember the volume equation for a cylinder. It is pi r square multiplied by L. So we have a new value for the thickness. That will be pi r dash squared multiplied by L dash. So in this case, we know that the new value of thickness is half the old value. So our thickness pagadi aanengil our diameter pagadi aavum, right? So what we are going to have here is the new value of r dash is equal to r by 2. Substitute that value in this equation, equate the volumes. Solids in the shape of Marialum, our volumes of Marilia. The new volume and the old volume will remain the same. So you will have the new value for L. Number value in that L into value. Put that in the equation, rho L by A. That will give you the new value of the resistance. So if the key idea in the question, the volume of the wire will remain constant. So we can equate the old volume to the new volume, find the new value of length, use that for the new formula, rho L by A, and that will give you the new resistance of this wire. So that was all the questions we had for today. So, nammal pala concepts in the manslaki, resistance, resistivity, equivalent resistances, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, nammalde resistance in the dependency in resistivity in the dependency in the what happens to ohmic conductors, what does not happen to ohmic conductors. Now, tomorrow we'll be continuing our journey into physics. We'll understand the magnetic effects of current. Nammal current in the magnetic effects in our so I hope to see you again. This is Thomas from Manorama Horizon. Have a great day.